Raga, benvenuti su What's the Meaning of Edith Finch. Questi video su questo gioco saranno molto più brevi perché ve ne tutti tantissimi. Aspettatevi 20-30 minuti massimo da ogni video di questo genere. Oh, Edith Finch, vedere A lot of this is going to sto make sense to capendo. you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Iniziai dal principio con la casa. Praticamente tutta la famiglia che Finch è morta in un viaggio carino e la I lived here leggeremo until I was 11, but e I sì, wasn't qui allowed fino inside all'età di half 11 the anni, rooms. ma a metà di queste stanze mi ero precluso. Perché non posso leggere? Lo mettiamo. Ok. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key, but Nel suo didn't tell me what testamento it mia madre unlocked. mi ha lasciato una chiave, ammettendo di indicare che cos'è. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Forse avevo pensato che lo sapesse, oppure credevo che la curiosità di svelare il mistero mi avrebbe fatto tornare. Ci siamo chiusi insieme. No one had driven this way in a long time, but I saw a few Sono hoofprints. venuto in macchina. Vabbè, era tornato che ho comprato questi cazzi. Non è troppo leggero. Quasi posso continuare. Oh, addio. Dove sta, Dio? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Avevo delle domande circa la mia famiglia. Voi che cazzo, fatemi leggere. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Era esattamente come mi ricordavo, come appariva all'inizio. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Era piccola la casa. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Non fu così. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. 。
Che forse la retta perché era qualcuno. No, non posso scavalcare. Ok, forse è qui. Ok, quindi è... Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Per la porticina, il cane era molto più facile quando... Madonna. Ok. E mo ci rido sopra. The power Io had been veramente turned mi off the sto night we brutto. left. La corrente sta staccata. Peccato. For the first time in C'è veramente years, brutto perdere una persona per la prima volta dopo tanti anni. C'è veramente I felt like I was io home. mi sentii come se fossi a casa. E ci sei arrivata. Non sto facendo lo stupido. Sì, fammi viaggiare, però deve essere veramente brutto aver perso una persona, The table was altre still a due, wreck from the un'intera night we famiglia. left. Il tavolo era ancora sfasciato. La notte in cui ce ne andavo. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. E poi è successo il fatto. My mom was the only one of us who could imagine Mia great-grandma mamma Edie era living in l'unica a di nursing noi che home. potevo immaginare l'episodio. Sua nonna, Edith. Nothing in the house looked abnormal. Niente, era There was quello just non sapeva. too much of Quello it, like a smile with Pensavo too che many il teeth. sopra. Un sorriso con troppi denti. Oh, After Milton disappeared, Mom sealed up all the non bedrooms. scomparsa e metto mamma. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Allora, e zio dice, che ne volte le spiace. Ok. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Ho molto tempo a giocare nella stanza della I think my mom colazione. sometimes regretted not sealing it up. Credo che mia madre qualche volta si era pentita di non averla svaliggiata. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Questo qua devo aprire. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Un libro tra le... lava segreta. Anzi, no, Now it was time to find out what my mom had been afraid of. era giunta l'ora di scoprire cosa aveva paura. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, Leggendo tutto questo potrebbe sembrare che avessi, but I had no idea what was behind that door. ma non avevo idea di cosa ci fosse dietro quella porta. La tua casa. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Che proprio come non avevo idea di cosa sarebbe successo. I grew up looking at Molly's room through the Io cresciuto peephole. osservando la camera di Molly. I got the sense Edie had spent a lot of time here La sensazione che Edith before my avesse mom sealed the doors. December 13th, 1947. 13 dicembre Dear Diary, I'll 1947. be gone Caro soon, diario, but I presto non wanted ci to sarò tell più, somebody about ma what's going voglio to happen. svelare a qualcuno It quello started che when sta Mom sent me to per bed succedere. La without cosa dinner. I woke up inizia. and I was starving, so I looked around for Mi something svegliai to ed ero eat. affamata, quindi mi guardai in giro per qualcosa da mangiare. Oddio, ma siamo la sorella, The gerbil food was perché dry, but I ognuno è didn't mind crepato, it. ma non ci feci caso. Quindi mo scopriamo come è crepata la sorella e cosa pensava. Perché tutta la famiglia è morta, pure i gatti. I kept eating and eating. Continuavo a mangiare, a mangiare, a mangiare. Forse è morta di diabete? I ate a lot of things that night. Un sacco di cose quella notte. Forse è morta. Then I heard chirping outside my window. Poi udì dei cinguetti It was fuori a dalla barn swallow going back to her nest. Era una rondine che tornava su I me. reached out for her. Non mi riuscivo di lei. Oddio, And suddenly, e all'improvviso I was a cat. è
Sei diventata un gatto? Voi mi sa che avete poteri speciali. Ok, forse I questo tried era to be un suo quiet, but the sogno. bird was really Cercai di fare scared. silenzio, ma la rondine era davvero impaurita. Ci credo. Per una bambina che si trasforma in un gatto non è da tutti i giorni. Mom and Dad didn't even look at me. Oddio, mamma e papà non mi guardavano neanche. Aia. Forse o è il suo limbo, oppure forse è un sogno. Io spero più la seconda, ovviamente. Però poi purtroppo pure lei ci lascerà ripetuto. I jumped and I almost got her. Spicchiai un salto e quasi la chiusa. Quindi come se ci fosse I could tell she was getting really devo tired. vedere che si stava stancando molto. Now I was up in the big tree. Adesso I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Ho promesso a papà che All non I mi ci cared about sarei was più eating that arrampicata, mama bird. ma tutto quello che mi interessa era mangiare. Oh, Alice lo vuoi I gobbled her mangiare? up, La divorai. and suddenly I was an E owl. all'improvviso First, impulso. all I heard was the wind. Then I heard little Pensate quando ti teeth senti nibbling in the grass. uditi dei piccoli denti che sgranucchiavano l'erba. Spero che sia un sogno, ok? Anche se è tipo il limbo della sorella, io mi incazzo. Rabbits. Lei ha fame, ha fame. Questo essere ingordo. Si era pensato la famiglia. E scusa, Edith. Conigli! Oh, adesso devo prendere i conigli. Ma che cazzo ti hanno fatto? Ok, che sia un gufo, però. Conigli! Conigli! Forse seguire questi conigli. Ok, mi ho preso. I imagined his face looking up and seeing mine through Immaginai my il talons. suo muso guardarmi I sulle swallowed him piede. up, and I didn't chew one bit. Lo divorai senza Then I pensare. flew off to find something bigger. Poi volai in aria in cerca di qualcosa di più grosso. Forse è morta. Così queste qua sono delle metafore. Oh cacchio però, cioè dai, io sto facendo un gioco serio e le gambe da votare. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't Cominciai a stop eating. soffocare, ma non potevo smettere di mangiare. Suddenly, Sì, I was a shark. e all'improvviso ero uno squalo. Ok. Il gioco mi sa che tipo ci sta cercando di dare delle metafore, tipo da poeti. Tipo che se inizi a mangiare troppo sembri un gufo che vuole mangiare soltanto conigli, perché forse questo Edith finiscerà proprio un poeta. E quindi ci stanno dando queste metafore I per rolled off capire a meglio. cliff and into the ocean. Rotolai nella scogliera Now, I e mi was hungrier precipitai than nel ever. ero più affamata che mai. Quindi I wanted fat, juicy seals.
Belle grasse. Secondo me sono tutte metafore, perché magari questo qua è l'ingordo. L'ingordo esiste come peccato capitale, ecco, secondo me, tipo se erano 7 nella famiglia, poi vedrò. Il gioco ce li sta cercando di spiegare tipo come i peccati capitali. Tipo lei è l'ingordo. Perché è ingordo? Se te ne When I opened my eyes, everything had apri gli changed. occhi e Now I was a monster, and I smelled adesso blood. era un mostro, sento l'odore di questo un mostro perché non si ingordo ti devo è un mostro così perché è un mostro forse ci sia I was big, but I moved real quiet. accidenti senza I wanted to stop, but also vuole I farmi didn't. non lo feci le feci di un giorno After the last passenger, I dopo was still l'ultimo hungry. passaggero And across the water, I saw stiratore something di new. Something I had to have, qualcosa so che I swam dovevo towards it. possedere per cui nuotare verso di ok, abbiamo I nuotato. slithered onto the sand, and the good smell went into my Strisciai blood. sulla sabbia e il buon odore veniva dal vecchio Oddio, che cosa abbiamo fatto? I got closer and closer. Feci sempre più vicino. Questa è la nostra casa. Siamo tornati a casa. Nostro. All my stomach started growling. Cominciarono a brontolare. And suddenly, I was me E again. all'improvviso ero di I nuovo me held my stesso. breath for a long E time. quindi ero un I sogno. couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Delizioso. Quindi ognuno scrive un diario per sé e qua capiremo tipo nel loro morte. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ecco, forse il mostro che controllava nel suo sogno era reale. E quindi dopo che lui è arrivato qua, I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. una parte di Molly. Tipo, forse quel mostro che controllava Molly era proprio lei. E quindi Molly
arrivando sotto forma di mostro, il mostro poi, lei credendo che fosse un sogno, venne mangiato. Non mostra che controlla il suo stesso sogno. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Lei I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. Odin Finch buries the latest victims of the family. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Scopriamo invece cosa è successo alla povera persona. Edith. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ok. Oh, ci serve un'altra chiave. Ok, è uguale. E dai. There's a secret in this bathroom. C'è un segreto in questo bagno. It's in the last place you would look. Si trova nell'ultimo posto in cui lo cerchi. Ok. It isn't in the cupboard. Non è nell'armadietto. It's hidden in this book. È nascosto in questo libro. Diario di Edith. Ok, giocò. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Forte calmo. Leggevo nella stanza di fuori. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind.
That's what I want to remember about my brother. Questo è quello che voglio ricordare di mio fratello. Ok, ci siamo. Vedi il vento! Il vento, cazzo! The day he made up his mind to fly. Il giorno in cui decise di volare. Lo fece. E lo crepò a fuga. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Edie's father, Odin, built the original house. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara Il bambino was prodigio famous Barbara era for her famosa per il suo grido. Now at 16, she was Ora a almost 16 anni lei era senza has successo, been. una stella finta. But in a lucky break, she's been E con asked un to colpo di perform her fortuna le signature fu chiesto di scream eseguire at a il suo local grido, convention for caratteristico monster a un movie locale fans. di It was appassionati just di the film boost mostruosi, era Peppermint proprio la needed. spinta che serviva alla sua carriera. Unfortunately, her scream Purtroppo il hadn't suo grido aged non era well. invecchiato bene. Getting better. I think Va you just need the meglio. right motivation. Credo ti Her serva biggest la lezione, fan la giusta and current motivazione. Il suo più boyfriend, grande fan Rick, e was fidanzato about attuale to Eric demonstrate when per fare una dimostrazione quando. Now that was a great scream. Ecco, quello it was era un grido Barbara's father, fantastico. Sven. Sven He'd era slipped il into padre a di table Barbara, saw scivolò and had su to be una rushed sedia to the emergency circolare e room. dovette So essere Barbara portato al got pronto stuck soccorso. Per babysitting cui her Barbara youngest brother toccò Walter. prendersi cura del fratellino. Was cancelled. Walter e il suo ritorno alla natura fu Okay, I'm hearing frustration,
but D'accordo. I'm not hearing Sento terror. frustrazione, ma What if I non tried? terrore. A Se gang of hoodlums provassi... in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're Veniva right. per schifo. Also, I Hai ragione. loved your delivery tonight. Inoltre mi è Why is piaciuta your la tua basement door locked? interpretazione. Because my dad Come likes making puzzles and non è la secret porta dello passages. scantinato chiusa? There's a key Perché hidden in the music mio box. papà c'è una The chiave secret nascosta nel is to keep carriolo. winding È segreto. and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't Rick returned. non era. So Barbara went to look for Mi him. Barbara. Right Non on cercare. cue. In quel preciso. She reached for the music box. Allungò il braccio verso il carriolo. And as she wound the key, she E listened mentre for girava la Rick. chiave, But the house era was rimasto silent. incastrato. In ascolto per sentire Eric, ma la casa era silenziosa. She found Rick's crutch and Trovò la imagined stampa di the Rick worst. e pensò il peggio. The Pure gang's io leader is penso the che infamous Hookman killer. il capo Dr. della Carl banda Campbell, era il who impaled famigerato Rick and his assassino family 10 years ago con tonight. l'unico dottor Carr a fare impallato, divorato la propria famiglia direttamente 10 anni prima. Oh, cazzo. Ok, di qua grazie a strana bambola inquietante. The old fridge rattled and L'occhio grew frigorio still. si chiaro e si fermò. Oh dear! Oh, c'è. Rick. Bravo. Oh. Rick? Barb, relax. I was just Barbara, trying to rilassi, scare you stavo to help soltanto you find cercando your di scream. spaventarti per I'm aiutarti a not ritrovare il tuo scared, grido. Rick. I'm Beh, non sono curious. spaventata, Rick. Then Sono act adirato. furious. All Comunque I'm getting from you comportati now is that you're furiosamente. hurt Tutto quello and che confused. vedo ora è che sei ferita. She threw him out, but Lo she kept sbatte a little fuori. something to remember Come him se non sarebbe by. qualcosa per Barb, ricordarlo. have you seen my other Allora, crutch? hai visto la And she was still lettera? holding it when she E lei fell stava asleep ancora impugnando watching the late come si picture addormentava show. mentre guardava uno spettacolo Hours televisivo later, in versi Barbara! ore più tardi. Walter, Brevemente. what's going on up there? Walter, che cosa sta succedendo adesso? Okay, I'm coming up. D'accordo, But if this is a salgo. trick, you're dead, Walter. Ma se questo è uno scherzo, sei morto, Walter? Quindi lei viveva la sua vita come se fossero dei fumetti o un film. Walter, are you there? Walter, ci sei? Walter had vanished, but Walter his era bedside sparito. radio was still La on. polizia felice. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Polizia felice. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Oddio. Era il suo ragazzo. Saw the hookman Guarda il and tizio. Con le was speechless. He was senza quite smashing. abbastanza. And the worst was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Penso di uscire. That night, she played her part beautifully. She thought about
abandoning Walter. I just couldn't do it. Molly's door hadn't been locked for years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. E sentiva bene. The hookman had vanished. Il tizio She listened for his breathing, but all she heard was... silenzio. Ascolta le sue respiri. Dovremmo andare. Non vedi che come si piace. door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Era Rick. Oh dear. Cielo. Sorpresa! Brava Barbara! Sei meravigliosa, ti vogliamo bene. Ma se avevamo venuto a fare una sorpresa per Barbara. E un sogno è diventato realtà. Then she saw what kind of monsters Poi they lei were, vide che and tipi she di mostri realized what fossero was about e to comprese quello che happen. stava per accadere. She was going to Sarebbe diventata famosa final breath. ed emettendo il suo Barbara ultimo Finch respiro, gave Barbara, up her finché performance. seguì la prestazione della casa della sua vita. I wasn't there myself. Non ci sono stato I hear io di persona, ma ho sentito magnificent. dire che Barbara è stata magnifica. She had Povera a taste ragazza, for aveva il gusto per stardom, la banda. but unfortunately, so E did her purtroppo lo avevano fans. anche i suoi Of fan. course, the police blamed it E all il on poor poliziotto Rick, who ha dato disappeared tutta la in the colpa al povero same Rick che And compare. little Walter, Il hiding piccolo under his bed the nascosto whole sotto il letto time. tutto il tempo. He took it all pretty hard. Fu un But colpo that's terribile, another story. ma questa è As la for notizia. Barbara, tucked inside the music box is Barbara all they nascosta ever all'interno found of her. del carrello c'era Her ear. il suo Now orecchio. that's what I call a Ed è real questa è quella che eerie chiamo una storia che tale. fa veramente abbozzare le orecchie. Wow! La morte di Barbara è stata brutta. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Metto forse. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Dov'era il carrello?
A lot of things got left behind in the whirlwind. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ciccia, tutti sono morti nella tua famiglia. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Instead of a family, there were just memories of one. Maybe I should go check out that music box down by the basement. After Lewis started working at the cannery, we all got pretty sick of salmon. Except our cat, Sto cercando Molly. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. If I keep winding the music box, maybe a key will pop out like it did in the comic book. Capire però non so dove il carillon. Eccolo. Però vedrò un po' questo orecchio. Ok. Però direi di finire questo episodio di Edith Finch qua. Perché abbiamo già fatto abbastanza. Noi ci vediamo in un prossimo episodio di Edith Finch.